Kambe is known as the kingdom's administrative capital and traditional town, especially because of its historical significance in the kingdom of Eswatini. Lesikwati kakhulu kade ngenzawo yakalobamba mbukeli kokuthi isilo lesi sakhothama inkosi Sobhuza II yayibusela lapha enzaweni yakalobamba etukwaloko mbukeli iphindze futhi kube indzawo lenemlandvo kakhulu eveni laKangwane. Kuba indzawo ke futhi lapho khona iparliament yethu njengesive ime khona kanti kasigcini lapho tindzawo letinemlandvo welive titfolakala la enzaweni yakalobamba. Lokunye lokunendi mbukeli lokunesindvo kithi njengeMaswati kutfolakala la enzaweni yakalobamba kanti ke mbukela ngingathathi isithuba sakho nesikhathi sakho lesinengi anginiketele yena lakhe akukhombe yona indzawo lakalobamba ukuthi imcoka kanganani kithi njengeMaswati ikakhulu kade ngoba itasikhomba nayo imvelaphi yethu ehlelweni lethu lelithi Buhle Betfu nayo nompumelelo kaDlamini sibonga ngihambisana naye Eswatini Tourism Authority ngithi Hlomangwane evuka uvakashe sikhuthata wona eMaswati ukuthi ati live lawo kabandi ati tindzawo letikhona nalokuhle lesinako evani laKangwane. Mbukeli angunikete naleli thuba lokuthi na uthi kufunza kancane nje ngayo indzawo yakalobamba. Eswatini National Museum is filled with rich Swazi history that will make one proud of being Swazi and make tourists fall in love with our beloved nation. Siyanemukela Maswati lamahle msamo wesive Eswatini. Namuhla sihamba nebafunzi baselimkhokhweni. La bafuna kuva nekwati nekubona ehlelweni lwebuhle bethu. Kumanje nje sitawungena la ngekhathi emsamo sitawubona lokuthi emsamo wesive Eswatini kunani kwendiwani batokhona kufunza bese bakhuluma ngayo imvelaphi yakithi yaKangwane. The Natural History Wing was built in 1991 with the following objectives: to educate the public about the diverse ecosystems of Swaziland, to show how Swazi culture is influenced by nature, to highlight the importance of environmental issues. Phinze futhi nginemukele Maswati lamahle ngekhathi emsamo wesive. La khona la sesikhona khona ngila khona kuhlala lo mukela tivakashi leti ngenako la ngekhathi. Ngila khona la ukhipha khona tindleko tekungena la ngekhathi. Ngakho ke kunetehlukene kabili kunetindleko tebantu bekuhamba. Phinze njalo kube netindleko tebantu balakaya Kangwane Eswatini. Kumanje nje sitawu tsanza kumukela sisiceliwe lokunguye lobuke lohlangothi lolulala ngekhathi emsamo wesive. Ngoba ikakhulu mina ngingithandzela ukuthi nangifika enzaweni la khona kuba ne-guide yakhona. Ngingithanze bese ngisebenzisa lo muntu wakhona la enzaweni. Emsamo uma sibuka kuma kwelikhaya lesiswati kunendlu lemcoka lesithi indla kagogo. Uma singalanza ngendlela kagogo ngiyethemba ndawo yemandenga abatangichazela bathi ke asengithi fahla ngaleli gama ukuthi thine siyi-National Museum silikhetha salikhethelani leli gama. Indzawo lokuthiwa kusemsamo yindzawo loyitfola endlini kagogo, yindzawo lehlonishwako. Ngilapho khona leli khaya ligcina timvo letimcoka talo. Kufaka ekhatsi nje angabekisa ukuthi kunagogo. Gogo ubeka timvo takhe emsamo, phinze kulapho khona kukholelwa ukuthi ngilapho khona emadloti ahlala khona. Kuyatiwa nje indzawo lehlonishwako leyo. So thineke sayikhetha lendzawo ukuthi leligama ukuthi kusemsamo ngoba ngila sigcine timvo letimcoka telive laKangwane. Lokungemasiko nangemvelo. So yingakho ke salikhetha leligama. Ngeke utithole noma ngikuphi ngaphandle kwala emsamo. Right. So ngalapha ke sesibuka luhlangothi lwetimvo letitfolakala emntini wesiswati. Timvo letitfolakala emntini wesiswati utfola timvo letibatiwe, letibunjiwe, phindze letakhwe ngetshani. Lokunye sisebenzisa timvo lekufana nje nematshe imvelo siyakusebenzisa lokho. Siphindze sisebenzise tithelo letitsite sitomise ukuze sende timvo bedisha litawusebenza ekhaya lesiswati. So lapha ke sikhombisa ke ingcenye yetimvo longatitfola uma uya ekhaya lesiswati. Lapha nje sikhombisa ingcenye yako lokubatiwe la. Teacher dinengi longatitfola kepha thine ngoba siyezama ukukhombisa lokuhlangana noma ke letinhlobo tale teacher tethu
sikhombisele engcenye yalo. Ngingabekisa nje ukuthi kunanali lichaga. Kunelichaga kube nemvula. Uma ungakwadi ungathi kuyafanana kanti akufanani. Imvula uthaqhaliselwa lesemandi lelikhulu lomiswe libekwe bese liyavulwa la ngetulu nangaphasi ligwedlwe ulapho khona kutawuthelwa lubisi lugcine lube ngemasi. Lichaga ke singathi ukuthi singasho ukuthi ligaba lekunathela njengoba silibona line kwekubamba kanti imvula yona itinta ihlala phasi. So lichaga ke nalo ke luba ukuthaqhaliselwa libekwe lona ke alivulwa ke ngetulu nangaphansi livulwa la tulu bese liyathandwa ke uze into khona ukuthi libambeke. Kusho ukuthi singathi nje kulibhakede lethu lesintu. Lapha ke bese sikhombisa ke ema containers efaka lubisi. Labanengi ke bathi ukuthi uma uya esitolo uthi uthenga umcenge bacabanga ukuthi basho lolubisi. Kanzi umcenge ngile container kusho ukuthi ngilokwekufaka umcenge ngunati ema containers lamathathu nanga lengakhombisa. Bantu bacabanga ngesilubisi basho lolubisi kanzi kahlehle ngilapho khona sifaka khona lolubisi. So sikhombisa kona ke lokuletinyawo ngilokhu labakusebenzisako ke emajaha uma asenga esibayeni. Kuze lubisi lukhona ukungena enguleni njengoba siyibona nje sinemlomo lomncane udzinga siyithele la kunayifanele lesibita ukuthi ngholongo. So into khona kakungena lapha ke ingholongo kulelizulu ngathi likhamisile bese linanaka kwesprout lapha. So lana kana sisigidi lesigidi lesi sathathelwa esihliphini. Sihliphi uma kuboshelwa tinkomo kuze kufale umthwalo disekusetshenziswa sihliphi. So sihamba esigugeke but asilahlwa siyasetshenziswa ngilenhloko yalesihliphi nje lokuthi uma lakhati inkomo titinenge angeke abantwana baphokwe emajaha okuguca tathi ngagcina ahleti asenge njengoba sisibona sivama kusebenza esibayeni makusengwa inkomo lubisi. Lapha sikhombisa umsebenzi webuhlalu. Buhlalu ke lana nje sikhombisa imvunulo yalamanye emave atholakala endasini Africa. Thineke singemaswati sabese sikhona nathi kutekhela yakethu imvunulo lesitayibona ngale ikakhulu le yemantombazana. Lokusho ukuthi nje lana inhlanganisela yemvunulo yalamanye emave endasini Africa akusiko bakangwane lo. Okay, lapha sikhombisa kufika kwenkholo yemaKrestu. Silivela kangwane inkholo levumelekile la event noma leyemukelwa ukuthi yona inkholo lengiyo inkholo yemaKrestu. Ingafiki ke inkholo yemaKrestu emaswati abetikholela nje emadlozi. So ke lapha ke kwabe sekufika inkholo yemaKrestu sizama ukukhombisa kona ke ukuthi emaswati ayakholelwa emadlotini emaswati ayakholelwa kuNkulunkulu lo ngaJesu. Noma ke kunjalo kepha letinye tinkholo tikhona letivumelekile la kangwane lokufaka ekhathi ema-Muslim inkholo yema-Muslim nenkholo Bahai iBahai religion. So lapha ke sesikhombisa ke ukuthi kulolu hlobo lenkholo yemaKrestu kunanabazalwa lesithi ngemazayoni labambatha nathi tinhlobo tetembatho. Banengi nangenombolo la even la kangwane laba. So phinze futhi ke nalabanye babo bayakubhica ke inkolo yemadloti nenkolo yeKrestu. Akusibo bonke kodwa. Cela sithube. A newly built wing displays includes sculptures, paintings showing typical high-fold and low-fold scenes. One of the display features nighttime animals which, although may be common, are often seldom seen. Okay, lapha sikhombisa imvunulo yemantombazana letigaba tabo ngekukhula kwabo.
So njengoba sibonile ngale ukuthi emajaha imvunulo yabo bona yehlukene ngoba bona benda imisebenzi eminingi ekhaya nasevele. Kanti ngalana kubesifazane bona banemvunulo yinye nje. So lapha ke sesikhombisa ke imvunulo yakadzeni lesibita ukuthi inchakayi. Le mvunulo lena beyivunulwa yakadzeni ku-15-16 centuries. Bekuvuma futhi nalokuvunula kanje yakhiwe ngetshani nje. Konke kakukahle konke kakulungile. So namuhla imvunulo lekhona bese ivunulwa ngamantombazana nabomake ngalesikhathi. So nakhona kule mvunulo yemantombazana uyakhona ukubona umfula ovela ebukhosini intombazana ngathi mfana nenkosi uyakhona ukubona imvunulo levunulwa bantu phansi. Lapha nje lena imvunulo yebantu abenkosi le siyabona ngoba uhlobe etulu tinsiba temagwalagwala bese kuthi lena sithi sichobo lemvunulo le lena ke indlamu kusho ukuthi ngile mvunulo yalabe kunene le ngale Siswati ke intombazana lesavunula indlamu kusho ukuthi sesengalungela ukwenza lesigaba njengoba bemile kusho ukuthi letigaba tabo tiya ngekushiyana labana bangemuva lasebavunula sidvashi kusho ukuthi sengileti lesetilungele ukuthi tingagana tihambe tiyokwenza kusho lesigaba la intombazana leseyiganile ke ngeSiswati kuthiwa kufanele ukuthi bese iyahlonipha yena ayisashiyi ingcubo seyifaka tidvashi tibatimbili ngoba seyiganile naseyilungele kuyokwenza. Buhle bemvelo uma sibuka nayi intsaba lesithi ngumdzimba. Umdzimba siyati ukuthi intsaba lesihloniphako isetshenziswa bukhosi ekufihleni abantu abenkosi noma angithi lusenvo lakangwane. Umdzimba ke lo sikhombise netilwane netinyoni longahle utithole la sikhona khona. Lokhu sekuphetha kuvakasha kwethu emsamo. Sesingandiza silingise ilokoza silingise nalinye sindize nyalo siqhubekele phambili siyobona indzawo lobunye buhle betfu Eswatini. Talk about a fun and educational tour of Eswatini culture and history. I, for one, have learnt a lot and I know more about my origins and roots. Across the road from Parliament and National Museum is King Sobhuza Park. This memorial was established as a tribute to King Sobhuza II, who led Eswatini to independence from British rule in 1968. Its main highlight is a 3-meter tall bronze statue of the late revered king, which was the beginning of the tour at the park. Ladies and gentlemen, you are welcome to the King Sobhuza II Park. And I'm so happy that we've met Lindiwe. Utabeze uyasithatha kuyasitshela exactly ngemlando walendzawo yini ubumcuka bayo lendzawo lesime kuyo nyaka. Ngicela umama usemukele siyabonga kuba senzaweni yakho. Singathokoza kwathi ukuthi mama kwendiwana. Okay, may I take this opportunity to greet you all, and you are all welcome at King Sobhuza II Park. The park was built as a tribute to King Sobhuza II. So, as he wants to know that why this park was built here, it is because in this place, it is where the nation came to pay their last respects to King Sobhuza II. And again, there are also some historical events that took place in this place. Now, with this symbolic things, I mean, all this around here, probably must jail a lot in the corner look show, put the Jangana, look me say, well, how? Lambana was Tazela. Okay, firstly, I'll tell you about the statue. The statue is facing the eastern part of the park. The facing of the eastern part symbolizes that the statue is facing where the Swazis
originally came from. That is the Swazis and the Swazi monarch originally came from. That is during the beginning of the Swazi nation. The first people who settled to this place, they came through the eastern part, through the Lubombo Mountains. They were the people who were looking for fertile lands for farming and grazing. So that's why the statue is facing the eastern part, because it's where our monarch originally came from. And again, the statue is facing Lozita. Lozita, it is where King Sobhuza II built his male hut. Then thirdly, the statue is facing that mountain, that is Mzimba Mountain. So we know as Swazis that what happens at Mzimba Mountain. Then the raising up of the statue symbolizes that the king is the one that has the highest authority here in Swaziland, and he's the central figure. Then around the statue, there are some shields. The shields stand for that the king is a leader and a member of the regimentation system. As we know that we Swazis, everyone here in Swaziland belong to a certain regiment. To make an example, when a girl child is born, we say Imbali is born. When a boy child is born, we say Ingaja is born. So everyone belongs to a certain regiment. Even the king himself belongs to a regiment. So when we say he is a leader of the regimentation system, we are the only nation that have regiments in the world. The eternal flame is lit on important days in the lives of the Swazis. It is lit during the king's birthday, Independence Day, and when there is a foreign head of state that is touring the park. It is lit to symbolize that the spirit of King Sobhuza II lives on. So the eternal flame is inside the bowl. The bowl stands for the Swazi nation, that we are a one nation that speaks one language. Whatever we do it in common. Then the three battle axes stand for the three groups of people that formed the Swazi nation. Then the rod in the middle stands for the king, that this Swazi nation is ruled by one king. So these three groups of people were Bantu Bemtsabu, Emakhanzambili, and Emafigamuva. Lapha sibona i-office furniture beyekade iyonkosi Sobhuza wesibili. Bekuyi-bookshelf yakhe, itafula lakhe lokusebentela, kuyi-photocopier yakhe, kuyi-shelf lakhe letincwadzi takhe, liposi lakhe. Join us again next week as the tour continues to Mantenga Cultural Village, Swazi Candles, and more.